Hello students, the next topic is logical operators. Logical operators. In C programming, it has three logical operators. It has three logical operators. Those are logical and, so these are the operators. Double ampersand symbol baribeku logical and ge. Then we have logical or, double vertical bar baribeku. Logical or, then not. This is nothing but logical not. Logical not. Double ampersand symbol baribeku, that is logical and double vertical bar, that is logical or, then not, that is exclamatory mark baribeku, that is nothing but what? Logical not. These are the three logical operators that is available in C programming. And the logical operators, that is and or, are used when we want to test more than one condition. ನಾವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್. And that is the logical and logical or are used when we want to test more than one condition and to take decisions. More than one condition check ಮಾಡಿ decisions ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ then we are using logical and logical or. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಈಗ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 2 less than 5 ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2 less than 5 and 6 is equal to 6 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Here I have two conditions. One is less than and another one is what? Equal to. Here I am going to check two conditions. 2 less than 5 and 6 is equal to 6. ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. For that purpose, when we have two conditions, we want to combine these two conditions either by using logical and or by using what? Logical or. For example, assume that ನಾನು ಇಲ್ಲಿ logical and ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I have used a logical and. So ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ two conditions ಇದೆ. 2 less than 5 and 6 is equal to 6. ಇದನ್ನ ನೀವು or ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರೀತೀರಾ. 2 less than 5 or 6 is equal to 6 ಅಂತ. Like this we can combine more than one condition by using a what? Logical and logical or. Later I am going to tell the meaning of this logical and logical or. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬರೀತೀರಾ. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಡಿಂದನಾದರೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರಿಂದನಾದರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿಚ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಾ? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಾ? ರಿಲೇಷನಲ್ಲ? ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ. These two are what? Relational expressions. An expression which combines two or more relational expressions is termed as logical expression. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now this whole expression is called as a what? Logical expression. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಲೇಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this is one another relational expression. And when I combine these two relational expressions with the logical operators, then those expressions are called as what? Logical expressions. And always the logical expression also yields a value 1 or 0. That is nothing but what? True or false. Relational expressions the result could I know 1 or 0. That is nothing but true or a false. 1 is nothing but true and 0 is nothing but what? False. Logical expression the kuda result ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? either 1 or 0. One is nothing but true and another one is nothing but what? False. And here we have one truth table how the values are evaluated for and or ಮತ್ತು ನಾಟಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ this is operand 1 and this is operand 2. Then operand 1 and operand 2 ಮತ್ತು operand 1 or operand 2.
ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಆಪರೆಂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು 0 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು. 0 is nothing but what? False. 0 is nothing but what? False. False and false is always nothing but false. 0 and 0 is always nothing but what? 0. And 0 or 0 is always nothing but what? 0. Next possibility, first operand 0 irutte, second operand 1 irutte. Avaga operand 1 is false and operand 2 is what? True. 0 and 1 is 0 itself, but 0 or 1 is 1. False and true is false. False or true is true. Then 1 0. 1 and 0 is 0, but 1 or 0 is 1. Then two possibilities are 1 and 1. 1 and 1 is 1, and 1 or 1 is also 1. This is a truth table of what? Logical and logical or. And ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ರೂ. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಆರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರೋದು? ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್. operand 1, operand 2, then operand 1 and operand 2, then operand 1 or operand 2. Here, see here. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ 0 0 ಇದೆ. 0 0 ಅಂದರೆ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. False and false is always false, and false or false is false itself. Next condition ಏನಿದೆ? 0 1 ಇದೆ. 0 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ false true. False and true is false itself. And ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ. ಯಾವುದ್ರ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫಾಲ್ಸೇ. ಬಟ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ರೂ. ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಹೋಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್. Again it is false, and here it is what? True. Then true true. True and true is true. True or true is what? True. ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಒಂದು ಆಪರೆಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದ ಹೋಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಫಾಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಆರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾವುದ್ರ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವುದದು? ಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಟ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ನಾಟ್ ಆಫ್ 0 is equal to 1 and not of 1 is what? 0. 0ಗೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. 1ಗೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ. ಟ್ರೂಗೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಫಾಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದದು? 2 less than 5 and 6 is equal to 6 ಅಂತ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 2 less than 5 and 6 is equal to 6. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. 2 less than 5 ಏನು? ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? 2 is less than 5. So it is what? True. And 6 is equal to 6. Again it is true. So what is true and true? The final result is what? True. For example, ಈ ಥರ ಬರೀರಿ. 5 less than 2 and 6 is equal to 6. What is 5 less than 2? False. 5 is not less than 2. And 6 is equal to 6 is what? True. But what is false and true? It is false. ಆ್ಯಂಡಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಫಾಲ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? 5 less than 2 or 6 is equal to 6. What is 5 less than 2? False. Or what is 6 is equal to 6? True. False or true ಏನು? ಟ್ರೂ. ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ರೂ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವಾಟ್? ಆರ್.
So these are the logical operators we have in C programming. Which are those? Logical AND, logical OR and logical NOT. Thank you.